Oh. Hi guys. So I want to welcome you again to another episode of Story Zetu Space. So leo mnaona kuna tofauti kwa panel yetu. So I have a Doda from the far left or right? Left. I have a Doda. I have Yvonne, the pretty one. I have Milky in black. Niko na Christine, niko na Jemo na vest ya niko na Vincent. Niko na Nora and I have Eric. So leo nataka tuongelele self-awareness and identity. How well do you know your flaws? How well do you know your strengths? How well do you know your weaknesses? How well do you uko na ability poa ya kujua how the other people view you? As in, how well you just know yourself. So leo, but before tuanze hiyo nina swali kwa panel. If your name wasn't your name, ungechagua kuitwa jina gani na kwa nini? Nitaanza na Christine. Mimi kama venye nilisema kwa ile episode, I'll still choose Christine. Hakuna jina poa kama hili. Napenda tu. Sasa ungeamka upate wewe si Christine. Haiwezi happen. Juma mangu alinita Christine, najipenda tu hivyo venye niko. Ajemo. Venye nilisema ninge prefer kuitwa Manoti cause hiyo jina ilikam na blessings zake. The moment nilianza kuitwa jina, kuna vitu zilikam up my way, vitu positive. Yeah. Okay, Jemo angependa ingekuwa angeitwa Jemo, angetaka aitwe Manoti. Milky? Kama singeitwa Milky labda ningetaka kuitwa Barak. Kwa nini? Hiyo jina unaona vile ina sound, inakaa presidential. Unaona? Ni jina kubwa. Sasa ingekuwa Obama, angekuwa president. Labda ningeitwa Milky. Obama. Yeah. Yvonne. Naweza tuitwa tu Yvonne. Yvonne you feel ni jina unique. Yaani mimi naona tu ni suit. Mimi naona Yvonne ni jina ya mashosho. Burabumbe. Ushisikia shosho anaitwa Yvonne? Sister shosho yangu. Sijaisikia. Sasa basi mimi ndo nitakuwa kwanza kuishi. Mimi naweza tuitwa Yvonne. Yvonne ni jina tu unique, ni jina fiti. Yvonne anapenda jina yake na angetaka kubadilisha Doda. Wiz Khalifa. Say that again. Wiz Khalifa. He need deliverance. Wiz Khalifa siko sawa. Ama Wizkid. Haikukai. Hainikai. Chagua yenye inakukaa. Yenye inanika. Nafikiria jina ya kigangster. Nani aliona ile movie ile ya Nigeria, ile Guardian Angel? Uliona? Ule mwizi mweusi alikuwa na madred mbamba. Tony. Ningeitwa Tony labda. Siju mmesema Wiz Khalifa inikai. Sasa ungeitwa Tony juu ya huyo mwizi uliwatch kwa Afro. Si ndio? Sinakaa yeye. Acha tusikie Vincent. Ingekuwa hangeitwa Vincent, angechagua jina gani? Okay, mimi ningeprefer niitwe Paul Pogba. Kwa nini? Unajua Pogba anachezanga ball. Ni wa Manchester, player wa Manchester. Niko talented yeye. Wewe pia unacheza football. Sasa si unafaa kuchagua jina yako yenye hata siku moja ukirise ukuwe star unakuwa recognized nayo. Mimi naona tu hiyo Paul Pogba ni suit. Mimi ningependa tu Nora. Ungetaka jina, hakuna jina inakuba. Unaona venye watu wakiwa primary ama high school mtu ana jina itwangaje? Zile auto book. Mtu anaandika jina yenye anafikiria yenye uwe inambamba. Wewe kuwa hivyo? Yangu ni unique na wengi. Mimi ningeprefer tu Eric, but ningetaka iongezwe John. So niitwe Eric John. Kwa nini? Juu hizo jina za Bible ziko poa. Zimeona zikikaa poa. Unajua Eric ni ya kizungu. Yeah. Ilikuwa tani kuna touch ya. Sasa ungependa ongezewe ya Biblia. Ka John hivi. Lakini wewe unakaa mpole hadi Eric haikukai. Mimi kwa mpole by the way. Kwa mpole. Sana hadi mnazouliza Yvonne. Yvonne. Sawa, tutauliza Yvonne. Mimi kwa mpole. kila mtu anapenda jina yake venye iko, na kama kuna mwenye akona yenye angependa aitwe,
tumeona kila mtu ako na reason yake. Sasa kujua jina yako, kujiappreciate mwenyewe, hiyo ni step ya kwanza towards self awareness. You know yourself, you know your name, you appreciate your name. Alafu pia ina entail kujua flaws zako, strengths zako na weaknesses zako, alafu pia venye unazi align na environment yako. Sasa nikianza na Eric, acha nianze na Vincent. Wewe unaweza sema, can you tell us if you are aware of yourself? Okay, mimi najijua nakwanga self-centered. Nataka kila kitu kikuwe zangu. Na mimi najuanga mimi ni footballer. Nakwanga na passion kucheza ball. That's all. Sasa unajua strengths zako ni gani? Unajua weaknesses zako? Umesema unajua unakwanga self-centered. Unajua si environment zote zenye hiyo self-centeredness yako italine nayo. Like kuna environment tofauti wataona like no, you're too self-centered for us. Sasa ikifika situation kama hiyo, si unajua venye una overcome kitu kama hiyo? Okay. Nisha try but siku manage. Okay. But you're planning on working on it. Yes. Kind of 50-50. Though as in ninajua as in mimi si msee outgoing sana. Yeah. Mimi ni friend. Okay. Eric. Mimi najua strengths zangu na weaknesses. I'm self aware. As of mimi personally najua strengths zangu, weaknesses zangu. So hakuna tunaweza ni tatanisha yenye siwezi solve. Just to shuffle things up a bit. Unaweza tuambia weakness yako moja yenye unaweza sema kama unaweza share? Weakness yangu si kitu ya kushare, ni kitu personal. So Okay. siwezi share. Yake ni sensitive. Christine. Mimi najua strengths zangu na weaknesses zangu. Unaweza share strength yako moja? Strength yangu, mimi huwa si give up. Hata life inigongeaje, siwezi give up. Naendelea tu kupush on. Unaweza kuwa kama Christine, you shouldn't give up. So mimi nadhani self awareness ni journey, kwa sababu utapata as much as unaweza jijua at some point, vitu kuja zikichange. Juu hata mimi nikitrack like kutoka childhood yangu, vitu nimetaka kuwa, vitu nimekuwa nikiji identify nazo, zinashinda zikichange, zikiadapt. So siwezi sema ati mtu anaweza jijua 100%. So I think mimi strength yangu ni flexibility. Jumi kuwa willing and open ku adapt to the situation. So unaweza adapt in any situation yenye utapatana nayo. But sasa tunasema ni huwezi sema unajijua kabisa. Unaona? Kwa sababu vitu change. Mtu huanza akiwa mtu huyu, tuseme akitaka kuwa pilot, by the time anakuwa mtu mkubwa anataka kuwa mwalimu, unaona? So But self awareness ni concept tricky. But if you don't know yourself fully, kama hujijui kabisa, sio inamaanisha confidence yako haitakuwa at 100%. Si necessarily. Tunasema ni a journey that wewe wa leo si the same person utakuwa kesho. So unaona huwezi sema unajijua 100%. Kuna watu kuja wana change wakiwa wazee, wana mwenyewe mimi siku doing hivi nikiwa kijana, but ndio kitu nafaa kwa nikidu. Sidhani unaweza jijua kabisa. Okay. Mimi naweza sema najijua. Najua where I fit, where I don't fit in. Najua weaknesses zangu, na hata kama though na feel najua, but I guess pia mimi na agree na Melki. Kuna vitu zinaenda zikichange. Maybe by then sikuwa confident. Sikuwa na hiyo confidence, but sasa na feel maybe niko na ile confidence. Naenda tu nikichange. So the more naendelea tu kukua, the more naendelea kujijua, the more naendelea kuno who mimi ni nani kabisa. Mimi najijua lakini si sana. Sijijui sana. And then kila mtu hujijua sana. Apart from your concept ya you see growing and changing, even at the current time place niko, you see there's some things I don't know about myself. There's something that you can know about myself zenye mimi sijuangi, sawa? So that's it. My strength na weakness, I know some of them.
and zingine sijui kani strength ama weakness, zingine maybe ni part ya my behavior, but you see, yeah, I know myself but not 100%, maybe 80 ama 70%. But see, you know yourself, you know your characters. Exactly. I know myself, I know my characters. Yeah, but exactly. Na pia uko na hiyo ability ya kusi clearly how other people view you. Ability ya kusi clearly how I think I'm blind on that. You see, I can't know what you are thinking about me ama your perspective of me. Hiyo siwezi read. No, tuseme if I'm a boss in a company, if I have the ability to view how my workers, as in nijue venye wananiona, itafanya nitakuwa more effective at my job. Like I'll be a better boss if I know how my employees view me, kitu kama hiyo. But you see, if they don't tell you, then your assumption might be very wrong, or no, they perceive you to be. So sometimes unaweza dhani like, you see, they see me to be a good boss, but really if you ask them wewe ni nani, you see, you might get very different results. So maybe you may think that you know how they perceive you to be, but you see, you might be very wrong. So you are never always 100% sure of what other people think about you. Sasa nina swali kwa panel tena. Do you think self-awareness plays a huge role in self-esteem? Absolutely. 100%. Why? Self-awareness play a big role in self-esteem. You see, self-awareness, first of all, is knowing who you are. You see, knowing your capabilities, knowing your strength, your weakness, knowing your character. And you see, when you know all those things, then inakupatia an opportunity for yourself to work on yourself. So when you work on yourself, of course, it brings confidence in you. And you see, confidence bring about self-esteem. So if you don't know who you are, if you don't believe in yourself, you see, it lower your self-esteem, because most of the time, if you don't know who you are, if a person doesn't know who he or she is, you see, you depend on what other people might tell you. And what about kama ujijua alafu mtu akwambie wewe ni mtu mbaya, you see, lower your self-esteem, because you're not sure of who you are. Hata utaamini wewe ni mtu mbaya. Utaamini tu yo mtu, but once you know who you are, hata mtu akwambie aje, you see, utaona hiyo ni opinion yake, so it play a very big role in your heart. So unapata you have a very high self-esteem when you know who you are. Very well. As of mimi na agree na Doda, self-awareness brings about self-esteem. So the moment uko self-aware about yourself, self-esteem yako itakuwa kind of raised, because kama ujijui utakuwa na low self-esteem, so hautakuwa able like semeka kuface watu nini, because unajidoubt au call self-aware about yourself. Other place unajidoubt, hiyo ndio strength yako, but juu unajidoubt inakaa like ina sound like your weakness, but to the audience ama kwa watu una observe kwao wanaona ndio strength yako. So usipokuwa self-aware about yourself, utakuwa na low self-esteem. Najua nisi wote tuna agree na nini, sisi wote self-awareness I play a huge role in self-esteem. Hapana. Okay. Hata nadhani self-awareness ina reduce self-esteem. Why? Kwa sababu unajua naturally ukiuliza mtu yote yeye ni nani, atakwambia the good parts about himself. Lakini mtu wako self-aware ni mtu atajua zile vitu mbaya kujihusu. Na hiyo ina reduce estimation yake mwenyewe. For example, unaona walevi ujibamba jua wajui wamelewa. Utakuta mtu amelala kwa mtaro but yeye ajai kuwa that happy. But akakuwa self-aware ati yeye ni mlevi, ita reduce, unaona? Like ukianza kujua vitu mbaya kujihusu, ndio utaanza kureduce esteem yako. Ukijua vile watu ukuona, vile watu uona vitu mbaya zako. I promise si kitu Georgia nasema ati utaona nikani opinion yao. Ukianza kuona ni ukweli ati yenyewe mimi ukuwa mwizi, uta reduce estimation yako wewe mwenyewe. But nikikwambia Milky wewe ni mwizi. Sasa ni kama nitakuwa nimereduce hiyo self esteem yako. Sasa si wewe mwenyewe ujiambie
Mary aliniambia mimi ni mwizi. Na najua as much as mimi ni mwizi, sipendi kukuwa mwizi. I'll have to do something about mimi kukuwa mwizi. But sasa hiyo ndio the next part. Lakini unaona self awareness yenyewe ina reduce esteem. What you do after being aware ndio inaweza fanya raise esteem yako. But kujijua nayo ukishaanza kujua weaknesses zako, sioni vile esteem yako inapanda. Sasa wewe personally you don't know your weaknesses, you just know your strengths. Nadhani for my esteem, ni better nijue strength zangu Usijue kuliko weaknesses zako. But that is very dangerous. Ni dangerous, yes, but sasa ujue mimi tukiwa hapa venye tuko hivi wote, ujue wewe unaweza jiona leo nimeamka nikiwa na nini strengths zangu zote zimenia company. Then Noraki kuangalia atasema leo kuna venye Hebu ifikirie leo umeamka kutoka kwenyu, umeoga, umepiga look kwenye unadhani unakaa poa, si ndio? Ukitoka nje si unajifeel. Alafu mtu akuja kwambia yenyewe unakaa vibaya. Unaona vile ita reduce. So ni nitembee nikijua yenyewe mimi nakaa poa. Sasa wewe unasema mimi kuna kenye sielewi bado. Ukitoka kwa nyumba kama umevaa poa, si ndio? Alafu nikuje nikwambia leo hujavaa poa. Ita reduce your self esteem yako sana. Hata vile ndakuwa natembea utakuwa ukitembea ukifikiria Mary aliniambia leo sijavaa poa. Hata ukirealize yenyewe leo sijavaa poa. But unaona ukitoka ukifikiria yenyewe ulikuwa unakaa poa, esteem yako inakuwa juu. That is really really weird. Mimi najua nikitoka kwa nyumba nikijiangalia kwa kioo iniambie niko smart. Hata uniambie nimevaa matambarai, I don't think if I would care. But sasa ukirealize yenyewe ni ukweli, unaona esteem yako inashuka. You see, I'm of a very very totally different opinion. You see, self awareness ina bring about self esteem. Venye nili explain. Now Melki is talking about all different topic of acceptance. Na hizo my identity and everything. Mostly acceptance. You see, mostly kuna two types of different people. Kuna wale wenye they know everything about themselves and they struggle with acceptance. You see, there are those kind of people. Na kuna wale wenye wanajijua still, but you see for them acceptance kwa macho ya watu isn't an issue. So for Melki is talking about those people who are struggling with acceptance. Of course ukistruggle na acceptance, of course italower your self esteem hata kama unajijua aje. But you see, once you may decide that you see me, I don't care what you tell me, I live my own life. Hata mtu akwambie nini, you will have a very very high self esteem. So kwa hii topic yenye Melki anaongelelea, it's for that person mwenye yeye for him or her yeye ajiaccept yeye personally and depend on other people wamwambie venye yeye yuko. So that's the issue there. You see, that's the issue of self esteem and acceptance. That's why ukiwa na self esteem okay, but do you accept yourself as who you are? Do you accept yourself for that? Okay. So our today's topic ni refu, haiwezi isha sai. Kuna vitu mingi bado we are still supposed to talk about. So tutaendelea in our next episode, but we do know if you're self-aware, the moment you become self-aware, itakuwa inakulead towards a more happier life. It means you'll know yourself, you know your strengths, you'll know your weaknesses. Utakuwa na hiyo ability ya kujua venye watu wanakuview, na utakuwa na hiyo ability ya kujiaccept. So for more of this talk, wait for our next episode. Usisahau kucomment, kulike na kusubscribe.